Good morning, all of you. So, in the previous session, we discussed that the very important thing related to the shape of the magnetic field. And in that shape of that magnetic field, we discussed that the three things. Number one, the shape of the magnetic field due to the long straight conductor. Number two, shape of the magnetic field due to the parallel conductors. Is it right? And number three, shape of the magnetic field due to the solenoid coil. So it is observed that in terms of long straight conductor, the shape of the magnetic field is in a concentric circle. And this magnetic field is either in a clockwise or in an anti-clockwise direction. It depends upon the direction of a current. And by using the right hand thumb rule, we can determine the direction of a magnetic field. In terms of parallel conductors, again we will apply that the right hand thumb rule to determine the magnetic field, but it is very important thing, the magnetic field in between the two parallel conductors. If the magnetic field or if the two parallel conductors carrying a current in one direction, then the magnetic field between the conductor is opposite to each other. So it will get cancelled, and this is the resultant shape of that magnetic field. We get it here. And there's another case, if the magnetic field or if the parallel conductors carrying a current in an opposite direction, then these two conductors will try to repel one another, because in between the two parallel conductor, the magnetic field is in one direction. So definitely when the magnetic field is in one direction, it always try to repel one another. Is that this is the point, is that. And when we consider the solenoid coil, in terms of solenoid coil, when we pass the current in the solenoid coil, the one end of the solenoid coil, it acts as a N terminal, means N pole, and other end, it will be acts as a S pole. Because this solenoid coil will act as a one of the electromagnet. When we pass the current, the solenoid coil will act as a electromagnet, and once we say that it acts as an electromagnet, definitely it has its fixed N pole and that S pole, and this N pole and that S pole of the solenoid will be depends upon the direction of a current flowing through it. How we can calculate that N pole and S pole? Again, we apply that the right hand thumb rule, but little bit different way. In this right hand thumb rule, just to determine that N pole of a solenoid coil, the curved fingers indicates the direction of a current. That time the stretched thumb indicates the direction of a N pole is there. And once we know that N pole, so definitely the other end of that solenoid acts as a S pole is there. And based on that, we can determine the direction of movement of a magnetic lines of force. But if you see the direction here this end, it acts as a N pole of that magnet. This end, here I say that it acts as a N pole of a magnet according to the right hand thumb rule, and this end, it acts as a S pole. And we know that the basic property of a magnetic lines of force. So the basic property is that the magnetic lines of force are always originated from N pole and terminated at S pole. But from my side, there is one mistake. Do you find that mistake? Anyone? As you know that this is the N pole and this one is the S pole. In which direction that magnetic lines of force are moving? N pole to S pole or S pole to N pole? May I audible? Yes, Then if you see that here this direction is correct, N pole to S pole. What about this one? Actually,
the magnetic field for the lower or the bottom side, it will be move in this direction, n pole to s pole. So actually the direction, it's a wrong from my side while drawing that the diagram here. This is the direction here, because that magnetic lines of forces are always originated from n pole and terminated at the that s pole is there. Is it that clear? Yes or no? Yes, sir. Okay. And now a very important thing, experimentally it is observed that, and that thing is, experimentally it is observed that magnetic field inside the solenoid is a uniform and outside the solenoid is a negligible. It means that during this solenoid coil, inside the solenoid coil, practically the magnetic field is uniform, strong, but outside the solenoid, it is negligible, and it is experimentally it is considered as a zero. Get it, my friend? So this point, please try to remember the one thing related to the solenoid coil, because these things will required or we will use in the further discussion is there. Is it that clear? So this is about the basic things related to the magnetic circuit is there. And now today we are going to discuss that one more new thing, okay? And that is nothing but the concept is, when the force on current carrying conductor placed in a magnetic field, experimentally it is observed that when we placed a one current carrying conductor in a magnetic field, it will experience a force. It will experience a force. Once again, I will repeat the concept. Try to listen very carefully. When a current carrying conductor, एक कंडक्टर घेतलाय, त्यातून करंट फ्लो होतोय, आणि तो कंडक्टर जर मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये आपण प्लेस केला, then it will experience a force, certain kind of a force. Is it right? Why it will experience a force? Let me explain. आपल्याला माहित आहे की जर कंडक्टर मधून करंट फ्लो झाला तर त्याची एक स्वतःची एक मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. इज इट राईट? मग ज्यावेळेस आपण करंट कॅरिंग कंडक्टर हा एका मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवूया, तर ती मॅग्नेटिक फील्ड आणि त्या कंडक्टर मधून फ्लो होणाऱ्या करंटनं तयार केलेली मॅग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली ड्यू टू these two magnetic field, the force is acting on that conductor is there. Then definitely the question comes here, what kind of a force it will be act on that conductor, what is its direction, what is its magnitude, and for that we are trying to consider the concept here. And based on that concept, that electric motors, electric generators are the start to running here. Is it that clear? So see that what is that the diagram first. So here our concept is a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Now consider that this is a magnetic field having a flux density of B Weber per meter square or Tesla. This is the unit of the flux density is there. Is it right? So this is the uniform magnetic field. And now we consider that a one conductor, this is a conductor, just placed in a magnetic field. And when we assume that a current is flowing through that conductor. Now suppose we consider that the length of this conductor is of L meter, and I ampere of current is flowing through that conductor. If this conductor has taken an angle theta to the magnetic field, this is that angle theta. Is it right? Then this conductor will experience a force. The certain kind of a force will be experienced by this conductor here. Get it, my point? So please try to see that the terms. First, we consider that
uniform magnetic field of flux density of Weber per meter square, B Weber per meter square or Tesla. One conductor, we are assuming that the current of I ampere is flowing through that conductor. The conductor has its length of L meter. We call it effective length. Why I say that effective length? How much length is placed in the magnetic field? That length of a conductor, we call it effective length of the conductor. This conductor has taken an angle theta to the magnetic lines of forces there. When this is the position, then experimentally it is observed that the certain force is experienced by this conductor. Now, how to calculate that force? Let's we try to see that. When current carrying conductor placed in the magnetic field, it observed that the conductor experienced a force. Consider a long stretch conductor placed in the magnetic field, where B is the magnetic flux density in Weber per meter square. I is the current through the conductor is in ampere. L is nothing but the effective length of the conductor is in meter, and theta is the angle between the conductor and the direction of a magnetic field. Then it is observed that, experimentally it is observed that the magnitude of that force acting on that conductor is equal to F is equal to BIL sine theta. F is equal, this is the magnitude of the force which is depends upon. Now see that this B is nothing but the flux density. I is the current flowing through that conductor. L is the effective length of that conductor, and this theta is nothing but the angle between the conductor and the magnetic field. So this is the formula through which you can calculate. This is the formula through which we can calculate the magnitude of a force acting on that conductor is there. Now there are some special cases are there. Just assume that the theta is 0 or theta is 180. Now just consider that previous one diagram. If I say that the theta is 0, means what is the actual position of this conductor? The conductor is coincide with that x-axis. Conductor is parallel to Or magnetic the field. parallel to the magnetic field. When theta is equal to 0 or 180, for both this angle, theta is equal to 0 or 180, the conductor is parallel to the magnetic field. So that time sine theta is what? It's a 0. Is it right? If the sine theta is a 0, it means that the no force is acting on that conductor. Means when the conductor is parallel to the direction of a magnetic field, no current will experience by this conductor here, or the no force will experience by this conductor here. But when theta is equal to 90 degree, that time sine theta is equal to 1, that time the conductor will experience the maximum force. This is the maximum force is there. And based on the angle taken by that conductor, the force will be different. Is it right? So here I have written that, therefore, when the current carrying conductor placed at right angle to the direction of a magnetic field, it will experience a maximum force is there. Now here, the one thing you understand here, one is the when the current carrying conductor placed in the magnetic field, it will experience a force. This is the magnitude of the force. Now how you can determine the direction of that force is there, because the force has its one particular direction. It's a vector term. Now how you can calculate that, the direction of a magnetic field, and for that the one rule it comes, and that rule we call it's a Fleming's left hand rule. One minute. That rule we call it the Fleming's left hand rule. Now what is that Fleming's left hand rule? Try to understand how to find the direction of a force acting on that conductor. What is the the Fleming's left hand rule? You have to take the left hand, your left hand. I say that this is the thumb,
This one, I say that it's a first finger. This one, as I say that it's a first finger. And this one, I say that it's a second finger or the middle finger. Is it right? So you have to create, or you have to make the arrangement of these three fingers so that these three fingers are perpendicular to each other in this way. Just check it. Is it right? So you can see that the diagram also. In the diagram, the first and second finger, it means that angle between the thumb and the first finger is also 90-degree. Angle between this first finger and this middle finger is also 90-degree, and that angle between the thumb and this middle finger or the second finger is also 90-degree. Means that every finger, these three fingers, are perpendicular to each other. And then now you can see that the first finger, what it indicates, if it indicates the direction of a magnetic field, as we know that the direction of a magnetic field is always from N pole to S pole. So this first finger indicates the direction of a magnetic field. Then the second finger, middle finger, it indicates the direction of a current. That time the thumb indicates the direction of a force acting on the conductor or the direction of a motion, in which motion the conductor will move. Is it that clear? So you can try to read it. The direction of a force acting on the current carrying conductor placed in the magnetic field is determined by Fleming's left hand rule. And what is that Fleming's left hand rule? Just try to read it. Stretch out first finger, second finger, and the thumb of a left hand. This is very important, of a left hand, so that they are perpendicular to one another. If आता diagram मध्ये बघा, if the first finger points the direction of a magnetic field, north to south, and second finger, it means that we say that middle finger points the direction of a current, then thumb will point the direction of a force or the motion on the conductor. Is it that clear? Yes or no? Now I will try to explain with the one diagram. Now just concentrate here. Let me try to draw the diagram here. Suppose we consider that, here I assume that this is N pole, this one is S pole. Just consider that one simple magnetic circuit, and this is the N pole and this is the S pole. As we know that the magnetic lines of forces are always from N pole to S pole. So this is the direction of a magnetic lines of force. This is the direction. Is this right? Now suppose we consider that one rectangular coil which is in the magnetic field. Is it right? One rectangular coil, if I consider in the magnetic field, and this rectangular coil is connected to one supply, DC supply. So definitely a current will start to flow through this rectangular coil from this direction. This to this, and it will end here. बघा आता सगळेजण काय करा की थोडंसं व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेट करून तुम्हाला काय करायचंय आता इथं 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 मी काय करतो एक बॉक्स कन्सिडर करतो अदरवाइज दॅट कॉइल विल नॉट बी रोटेटेड ओके इमॅजिन करायचंय बघा इमॅजिन करू शकला तर तुम्हाला हा कन्सेप्ट लक्षात येणार आहे गेट इट माय पॉइंट कारण आता मी प्रॅक्टिकली तर तुम्हाला दाखवू शकत नाही सो यू प्लीज ट्राय टू इमॅजिन प्रत्येक गोष्ट ही इमॅजिन करा ज्यावेळेस प्रॉब्लेम वाटत असेल यू प्लीज स्टॉप मी ओव्हर दॅट इज इट ओके नाव आता आपल्याला माहित आहे इट्स लेफ्ट हँड थंब फर्स्ट फिंगर and this one is the middle finger is there or the second finger we call it. Is it right?
आता तुम्ही डायग्राम पहिल्यांदा जर नोटबुक वरती ड्रॉ केलेली असेल तर नोटबुक वरती एन पोल आणि एस पोल दाखवा, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स दाखवा. मग आपल्याला काय सांगितलंय, फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ एन पोल टू एस पोल. म्हणजे ही डायरेक्शन काय असणार आहे, तुमची मॅग्नेटिक फील्डची असणार. बरोबर आहे. आता ज्यावेळेस तुम्ही मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन घेतली त्यावेळेस आता तुम्ही काय करा की पहिल्यांदा या कॉइलची ही साइड कन्सिडर करा. आता असा अज्युम करा की त्या कॉइलचा ही जी काही साइड आहे दॅट करंट इज, आय से दॅट into the plane of paper, into the plane of paper. आता मला सांगा तुमचा थंब कोणत्या डायरेक्शनला पॉइंट करतोय, अपवर्ड और डाउनवर्ड. आता जर डायग्राम मध्ये जर मी असं दाखवलं बघा तर डेफिनेटली द फोर्स ऍक्टिंग ऑन this side it will be is in a downward direction. इमॅजिन करू शकताय? यस सर. इमॅजिन होत आहे? यस सर. ओके. आता तुम्ही दुसरी साइड कन्सिडर करा, ही साइड कन्सिडर करा, दुसरी रेक्टँग्युलरची ही दुसरी साइड कन्सिडर करा. आता या साइड वरती करंट कसा घेईल, फोर्स कसा ऍक्ट होतोय ते बघा. आता पुन्हा एकदा लेफ्ट हँड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल अप्लाय करा. दिस फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स दॅट एन पोल टू एस पोल. द मिडल फिंगर्स, आता तो त्या डायग्राम मधून बाहेर पडतोय करंट असं अज्युम करा. तर फिंगर तुम्हाला कोणत्या डायरेक्शन मध्ये फोर्स दाखवतोय बघा, तर डेफिनेटली तुम्हाला हा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये दाखवेल. येस ऑर नो? येस सर. सर. म्हणजे हे सगळ्यांना इमॅजिन झालेलं आहे असं मी कन्सिडर करतो. मग आता लक्षात घ्या की ज्या वेळेस ही म्हणजे एक आपली मोटर आहे असं कन्सिडर करा. मोटरमध्ये कॉपर कॉईल आहे, कॉपर कॉइलला आपण इलेक्ट्रिक सप्लाय दिलेला आहे. मोटर इट विल ऍक्ट in that motor that electromagnets will be acts here, so the magnetic field will be generated. आता या रेक्टँग्युलर कॉइलला या साइडला डाउनवर्ड डायरेक्शन मध्ये फोर्स ऍक्ट करतोय आणि दुसऱ्या साइडला हा अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये फोर्स ऍक्ट करतोय. मग मी असं म्हणू शकतो का की ही कॉइल त्या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये रोटेट होते. येस ऑर नो? इमॅजिन करू शकताय? Yes, sir. Absolutely correct. This is the effect of electric current when it is placed in a magnetic field is there. Are you getting my point? And the force acting on this coil, which is nothing but BIL sin theta. This is the magnitude is there, and by using the Fleming's left hand rule you can determine the direction of a force acting on that conductor is there. Is this concept is clear? Yes or no? Yes, sir. Okay, so let me go to that the next one slide. Okay, now once again आता हा concept झालाय. Now once again please concentrate here because we are going to discuss that again. One more important concept in that magnetic circuit is there. So here just consider that if you see this diagram, but this diagram is nothing but it's a top view. Just consider that n number of parallel conductors, n number of parallel conductors. आता मी इथं असं म्हणेल हा पहिला कंडक्टर आहे, हा दुसरा कंडक्टर आहे, हा तिसरा कंडक्टर आहे, चौथा आहे, पाचवा आहे, सहावा आहे आणि सातवा आहे. ऑल दीज आर द पॅरलल कंडक्टर्स जे आपण टॉप व्ह्यू घेतलेला आहे. त्याचा टॉप व्ह्यू मध्ये आपल्याला काय दिसेल, फक्त त्यांचं सर्कल दिसेल. अँड दीज n number of parallel conductors are placed close to each other. Is it right? Just try to imagine. N number of parallel conductors are placed close to each other, and all these n parallel conductors
carrying a current in a one direction. All these n number of conductors carrying a same current of, we suppose we consider that I ampere of current in a one direction. So can I say that here, if all these n parallel conductors carrying a current in a one direction, a strong magnetic field will be created along its length of this n conductor is there. Do you agree with me? Yes or no? So here I say that n parallel conductors carrying a current I in one direction. So definitely a strong magnetic field is generated. आता जर suppose आपण असं assume केलं, the current is all these n parallel conductors carrying a current into the plane of paper. So what is the direction of a magnetic field? It is in clockwise direction. Is it right? Apply the right hand thumb rule. It is in clockwise direction. Okay. Just consider that only the magnetic field. Can you imagine? Yes or no? Why you are not responding? Yes, sir. Okay. And now, suppose I consider that, just try to imagine, these are the n parallel conductors carrying a current in one direction. A strong magnetic field is generated, which is in concentric circle around that n parallel conductors. Suppose I consider that a one point shown with a blue color, a very big point I have shown here. A one point, definitely this one point is having the distance, particular distance from these n parallel conductors. Now on this n point, definitely the certain force is exist, because this n point we consider in the magnetic field. And what is the force exist on this, that point? I say that H. This is the magnetic field strength. मग आता मी या ठिकाणी असं म्हणू शकतो का बघा, की मी या पहिल्या सर्कलवरती कुठलाही पॉइंट घेतला तर त्याच्यावरती ऍक्ट होणारा जो काय फोर्स आहे, इट विल बी सेम. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. Yes. It means that the force acting on the every point on this first circle, it's the same, because this is the magnetic field strength, magnetic force. But the force acting on the different circle, it will be different, because as we know that the magnetic field strength near to the magnet, it's very strong, and as we move away from that magnet, it becomes weaker and weaker. It means that the force, which force is acting on that point, I say that it's a H, magnetic field strength of that magnetic field. Suppose we assume that a one n pole, unit n pole is placed on that magnet or on that point. If unit n pole is placed on that point, and if this point will take a one complete round around that conductor, one complete round around that conductor, how much distance is covered during that one round? Definitely it's a circumference of that circle. Pi. Is it right? It means that now you will observe that one thing, on this unit n pole, a force acting on, that is nothing but H, and when this unit n pole take a one round around that conductor, certain distance is covered by that n pole. So can I say that some work will be done here? Yes or no? Yes, sir. Because Yes. on that point the force is acting, and if this point it take that some or it cover that the one complete round around that conductor, then definitely the certain distance is covered. And here I say that some work will be done by this n pole.
Some work will be done by this N pole, and experimentally it is observed that this work done is equal to the work done on or by the unit N pole in moving once around any complete path is equal to product of current. आता किती करंट आपण अज्यूम केलाय, इक्वल करंट अज्यूम केलाय, I ampere of current, product of current and the number of conductors or turn enclosed by that path. आता या पॉइंट न ज्या वेळेस तो एक कंप्लीट राउंड घेतोय त्यावेळेस किती कंडक्टर्स त्या सर्कलच्या मध्ये येत आहेत, we consider that it's a n. So this work done is equal to the product of number of turns enclosed by that path into the current. So this experiment is known as work law in the magnetic circuit. This work law is related to the work done by the magnet in the magnetic region, and that work done which is equal to N into I. Do you agree? Is it that clear? Yes or no? Once again, please remember that. Once again, I will try to explain the thing, because this concept is very important concept is there. Because on that concept, we have to discuss that the further concept here. Once again, I will repeat from the first point. Consider that n parallel conductor, म्हणजे असे कन्सिडर करा की एक 4-5 पेन तुम्ही स्टँडिंग पोझिशन मध्ये कन्सिडर केलेले आहेत आणि त्यांचा टॉप व्ह्यू घेतलेला आहे मी, टॉप व्ह्यू म्हणजे ते आपल्याला सर्कल दिसणार आहे. कन्सिडर दॅट n पॅरल कंडक्टर्स, आणि त्या प्रत्येक पॅरल कंडक्टर मधून किती करंट फ्लो होतोय, I एम्पियर ऑफ करंट. कोणत्या डायरेक्शन मधून फ्लो होतोय, एका पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये. आता आपण इथं अज्यूम करतोय इन टू द प्लेन ऑफ पेपर. आता जर करंट जर त्या n पॅरल कंडक्टर मधून फ्लो झाला तर डेफिनेटली एक स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड त्याच्या भोवती तयार होणार आहे, अँड दिस इज द स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड. अज्यूम इट. आता त्या स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड, ही जी काय स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे ही कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल्स असणार आहे त्याच्या भोवती. मग त्यापैकी मी एक सर्कल घेतलाय, त्या सर्कलवरचा एक पॉइंट घेतलाय. मग त्या सर्कलवरच्या एका पॉइंट वरती डेफिनेटली सर्टन फोर्स एक्झिस्ट होणार आहे, आणि तो फोर्स म्हणजे काय असणार आहे, H, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. हा फोर्स असणार आहे. ज्यावेळेस त्या पॉइंट वरती आपण एक युनिट नॉर्थ पोल ठेवूया, अज्यूम केलेलं आहे, किंवा मॅग्नेटिक मटेरियल म्हणा किंवा एखादा दुसरा मॅग्नेट ठेवूया म्हणलं असं. अँड व्हेन this n pole, when it takes a one complete round around itself in that one concentric circle, then definitely certain work done will be here, and that work done experimentally it is observed that it is the product of number of conductors enclosed by that path. आता त्या पहिल्या सर्कल मध्ये किती कंडक्टर एनक्लोज झालेले आहेत, किती कंडक्टर आलेले आहेत, दॅट इज नथिंग बट n, or sometimes we call it it's a turn. Is it right? So the work done on or by the unit n pole in moving once around any complete path is equal to product of current and the number of conductors enclosed by that path. So that we can calculate that, or mathematically we can write it down, the work done by this n pole in one complete round. आता इथं भरपूर राउंड घेताना दिसतंय तुम्हाला, फक्त आपण एका राउंड मधलं वर्क डन काढलेलं आहे. In one complete round, that work done we can calculate experimentally. It is observed that which is equal to n into I, and this law in the magnetic circuit we call it a work law. So you have to remember this one mathematical equation, work done which is equal to n into I is there. Is it right? So this is the point here. Now definitely you might be thinking like that, why this work done is required, for what purpose, what is that application of that work law is there. So definitely now we are going to discuss that, the work law here, or that application of work law. Is it right? So there are two applications of that work law here. Just try to read it. The work done on or by unit n pole
in moving once around any complete path is equal to product of current and the number of conductors or turns enclosed by that path. आता हे टर्न्स कशा कधी येणार आहे ते पण मी तुम्हाला नंतर एक्सप्लेन करून सांगतो. हा पण वर्ड येणार आहे त्यात. And according to that work law, actually this statement is nothing but called as a work law, which is equal to N into I. So this application of that work law is useful to calculate the magnetic field strength, means H, in terms of long straight conductor or solenoid coil is there. Yes, Pawan. हॅलो सर, हा ते आपण क्लोज्ड पाथ मध्ये जेवढे कंडक्टर कन्सिडर केले ते आयडेंटिकलच असले पाहिजे का क्रॉस सेक्शन मध्ये, का त्यांची साईज वेगळी असली तरी चालते? नाही, साईजचा आपल्याला इथं अजून तरी आपण साईजचा मॅटरच केलेला नाही. आपण कुठलेही कंडक्टर्स घेतलेले आहेत, फक्त ते पॅरल मध्ये आणि क्लोज मध्ये कनेक्ट केलेले आहेत. आलं लक्षात? आपल्याला फक्त त्याच्या भोवती तयार होणारी मॅग्नेटिक फील्ड ही फक्त कन्सिडर करायची. पण सर शेप सेमच पाहिजे ना, कारण शेप सेम नसला तर मॅग्नेटिक फील्डचा शेप पण चेंज होणार ना. हा, शेप मात्र सेम पाहिजे की. त्यासाठी तर मी तुम्हाला म्हणलं की, मी काय म्हणलं, एक 4-5 पेन कन्सिडर करा, बरोबर का? शेप जर तुम्ही बदलला तर डेफिनेटली ती मॅग्नेटिक फील्ड ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल राहणार नाही की. ही तर त्या ठिकाणी, एक मिनिट मी अजून एकदा ती डायग्राम दाखवतो. या ठिकाणी ही जी काय, हा जो काय शेप आहे, हा शेप कशाचा आहे? हा शेप जर तुम्ही बघितला तर लॉंग स्ट्रेट कंडक्टरचा आहे. म्हणजे आपण एक 5-6 काय केलेले आहेत, लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर केलेले आहेत आणि ते एकमेकाला पॅरलल आहे असं अज्युम केलेलं आहे. त्यातून एकच करंट फ्लो होतोय असं पण अज्युम केलेलं आहे. प्रॉपर्टीच आहे ना सर ती. कशाची प्रॉपर्टी आहे? शेप ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू शेप ऑफ. येस, याच्यासाठीच आता पवनचा डाऊट क्लिअर झाला का? पवनचा डाऊट काय आहे की हे जे काय पॅरलल कंडक्टर्स आहेत यांची साईज मॅटर करते का? ऍब्सोल्युटली सॉरी, ह्यांचा क्रॉस सेक्शनल एरिया मॅटर करतोय का? ह्यांचा क्रॉस सेक्शनल एरिया मॅटर करतो, परंतु आत्ता तरी आपण तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपल्या या वर्क लॉ मध्ये आपण कन्सिडर करत नाहीये. आता जर तुम्ही असं म्हणताल की याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आहे, याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 आहे, डझंट मॅटर. पवन, लक्षात आलं का? येस सर. आपल्याला काय पाहिजे, त्यापासून तयार होणारी एक स्ट्रॉंग मॅग्नेटिक फील्ड पाहिजे आणि त्याचा शेप आपण कन्सिडर केलेला आहे. याचा जो काय क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम्ही जो कन्सिडर केलेला आहे, डेफिनेटली आपल्या फर्दर कन्सेप्ट मध्ये क्रॉस सेक्शनल एरिया येणार आहे. परंतु आता तरी जरी वेगवेगळ्या क्रॉस सेक्शनल एरियाचे जर तुम्ही पेन कन्सिडर केले तरी देखील ते जर पॅरल मध्ये कन्सिडर केले आणि त्यातून जर एकाच डायरेक्शन मधून करंट फ्लो जर केला तर त्याची जो काय शेप ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे तो असाच असणार आहे. एम आय राईट? येस और नो? येस सर. हा. नाउ is your doubt is clear or not? क्लिअर सर. Okay. Now this work law, what are the application of that work law? That application of work law is useful, or that work law is useful to determine the magnetic field strength. H determine करण्यासाठी याचा application आहे, magnetic field strength. Now we will try to see that how this work law is useful to determine the magnetic field strength produced by the long straight conductor and the solenoid coil here. So let's we try to see that first, the long straight conductor. Now suppose I consider that this is a one long straight conductor. It will carry the current. It means that the current is flowing through that conductor. Suppose I say that the current is flowing into the plane of paper. Now you can apply the right hand thumb rule. So definitely you can say that the magnetic field is in a clockwise direction. Now suppose I consider that, now here how many conductors are there? Only one. So can I say that N is equal to 1? Is it right? Now here we consider that magnetic field
as we know that due to this long straight conductor, the magnetic field is in a concentric circle, जशी figure मध्ये दाखवली तशी. And now we consider that a one point on any one of the circle in the magnetic field produced by that conductor. Suppose this is a point which has a distance from that the conductor of R. We call it a radius of that circle. Is it right? Suppose now we consider that this point, when it takes a one complete round around that magnet. आता मला सांगा या पॉइंट वरती जो काय पॉइंट आपण कंडक्टर पासून आर मीटर म्हणजे त्याच्या रेडियसच्या एवढं डिस्टन्स कन्सिडर केलेलं आहे, याच्यावरती कोणता फोर्स हा ऍक्ट असेल, दॅट इज नथिंग बट एच. हा एच कोण तयार करेल, दॅट इज नथिंग बट द करंट फ्लोइंग टू दॅट कंडक्टर. कारण आपल्याला बेसिक प्रॉपर्टी काय सांगते, जर करंटची व्हॅल्यू जास्त असेल तर मॅग्नेटिक फील्ड ही स्ट्रॉंग असते. मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉंग असते म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ही स्ट्रॉंग असते. Is it right? It means that the value of force acting on that point is a H, ampere per meter. We call it a magnetic field strength. If this point take a one complete round, how much distance is covered by this point? I say that which is nothing but 2 pi r. Is it right? Means when this point will take a complete round around that conductor, definitely certain work will be done according to our logic. According to our logic, how you can calculate that this work done, which is nothing but force into distance. Is it right? Now what is the force? Which is nothing but h. What is the distance covered by that point? Which is nothing but 2 pi r. In this way, you can calculate that the work done according to our theoretical point is there. But what that work law gives that? According to that work law, this work done, which is equal to N into I, the work done in the magnetic circuit, which is nothing but the product of number of turns enclosed by that path into that I is mean the current flowing through it. Is it right? So can I equate these two terms here? Of course, yes. And you can calculate that the value of means I can equate h into 2 pi r, which is equal to n into I, where h is equal to, because what we have to calculate field strength, which is nothing but ni upon 2 pi r. Now can you give me that what is the unit of a numerator term? Either you can say that ampere turn, or you can simply say that ampere, because turn we cannot consider. And at the denominator side, what is that unit? It's a radius. We say that it is in meter, or I say that it's a meter. This is the unit of the magnetic field strength is there. So in this way, here we actually use the work law to determine the magnetic field strength in terms of long straight conductor. This is the first application of that work law is there. Is it that clear? Now please try to concentrate here. Here you can try to read it. H is the force acting on that point. Consider a long straight conductor carrying a current of I ampere. This current will set up the magnetic lines of force around the conductor. Consider a circular path of radius r meter. The magnetic field strength H on all points on the same circular path will be same. Consider n pole placed on any point of this circular path. When this n pole moved once around the circular path, then the sum work will be done. And this work done by the n pole, which is equal to force into distance, that is work done is nothing but h into 2 pi r. According to work law, the work done is nothing but n into I. So we can equate the two term and we can write the formula for h. This is very important formula. We got it here because we use this formula for solving the numerical. Is it that clear? So in this way, by using this formula,
you can calculate the magnetic field strength H in terms of long straight conductor here. Is this point clear to all? Yes or no? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, if you see that the second application of the work law, we call it a solenoid coil. Now, if you consider the solenoid coil, now this is the length of the solenoid coil. आपण त्या वायरची लेंथ घेत नाही. एक लक्षात घ्या, मी लेंथ कुठली कन्सिडर केली बघा. मी त्या वायरची लेंथ इज डिफरंट अँड द लेंथ ऑफ द कॉइल इज डिफरंट. कारण वायर ही काय केलेली आहे, वाउंड केलेली आहे नंबर ऑफ टर्न्स मध्ये. इट्स राइट. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द solenoid coil. If we consider that current is passing through that coil, we know that the one end of the solenoid coil acts as a N terminal, means N pole, and another end will act as a S pole. आता तुम्हाला करंटची डायरेक्शन माहिती आहे, तुम्ही राईट हँड थंब रूल नुसार N पॉइंट काढू शकता, N पोल काढू शकता. So according to that right hand thumb rule, this is the N end. So definitely this one acts as a S end is there. And we know that the shape of the magnetic field, आता मी इथं बरोबर डायरेक्शन दाखवले बघा. Is it right? This is the shape of that magnetic field. But practically, what the thing is observed in terms of solenoid coil, the magnetic field inside the solenoid coil is a uniform, but outside the solenoid coil is a negligible. This is the very important point. It means that now in this solenoid coil, just try to read it. Consider the solenoid coil of length L meter and wound uniformly with N turns. Now here आता इथं बघा, number of कंडक्टरच्या ऐवजी वर्ड कोणता आलेला इथं, N टर्न्स. कारण सोलेनॉइड कॉइलच्या बाबतीमध्ये टर्न्स कन्सिडर होणार आहेत. पॅरल कंडक्टर, लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर घेतले तर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कन्सिडर होणार आहे. इज इट राइट? सो current of I ampere when it flows through the solenoid, experimentally it is observed that the magnetic field strength inside the solenoid is uniform and outside the solenoid is a 0. Is it right? Consider N pole is placed at one end of that solenoid. बरोबर आहे. मग आता काय करा, या ठिकाणी हा एक पॉइंट कन्सिडर करा. इथं मी एक पॉइंट कन्सिडर केलेला आहे. डेफिनेटली दॅट पॉइंट is on one circular path or the one of the magnetic path. I say that this is the point, I say that point P. Definitely on that point certain force is exist, and that force I say that this is nothing but H. Is it right? But what it is exactly, आता हा पॉइंट ज्या वेळेस हा एक कंप्लीट राउंड घेईल बघा, N पोल मधून तो बाहेर पडेल, ही त्याची डायरेक्शन असेल, असा तो मूव्ह होऊन S पोल मध्ये येईल आणि S पोल टू पुन्हा N पोल कडे जाईल. म्हणजे ज्या पॉइंट पासून आपण इथून जर्नी स्टार्ट केली त्या पॉइंटची, तर तो पुन्हा पॉइंट इथंच येणार आहे. परंतु आता जरी त्याच्यावरती H हा फोर्स ऍक्ट होत असेल, तरी एक्सपेरिमेंटली काय ऑब्झर्व झालंय की ती मॅग्नेटिक फील्ड या कॉइल मध्ये युनिफॉर्म आहे, परंतु त्या कॉइलच्या बाहेर ती 0 आहे. कॉइलच्या बाहेर जर मॅग्नेटिक फील्ड 0 आहे, याचाच अर्थ काय झाला की तिथं फोर्स पण 0 आहे, मॅग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H पण 0 आहे. मग आता फक्त या S एंड पासून N एंड पर्यंत मूव्ह होत असतानाच त्या पॉइंट वरती H हा फोर्स एक्झर्ट होईल. ज्यावेळेस तो पॉइंट बाहेर जाईल त्यावेळेस त्याच्यावरचा जो फोर्स आहे तो निग्लिजिबल आहे. ऍक्च्युअली तो प्रॅक्टिकली निग्लिजिबल असतो, परंतु एक्सपेरिमेंटली आपण त्याला 0 कन्सिडर करतो. मीन्स कॅन आय से दॅट द ऍक्च्युअल फोर्स ऍक्टिंग ऑन दॅट पॉइंट इज ओनली ड्युरिंग द लेंथ ऑफ L मीटर ओनली. आता ते सर्कम्फरन्स घेता येणार नाही आपल्याला, का तर या S एंड पासून N एंड पर्यंत जाईपर्यंतच फोर्स असणार आहे. ज्यावेळेस तो सोलेनॉइड कॉइलच्या बाहेर जाईल त्यावेळेस तो फोर्स निग्लिजिबल असणार आहे. कारण प्रॅक्टिकली आपण काय सांगतोय की मॅग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कॉइल इज अ स्ट्रॉंग अँड आउटसाइड इट इज अ निग्लिजिबल.
मग आता मला सांगा, ज्यावेळेस हा पॉइंट एक कंप्लीट राऊंड घेईल त्यावेळेस कोणत्या डिस्टन्स पर्यंत फक्त वर्क डन होईल, and that distance is nothing but L meter. Is it right? It means that आता या केस मध्ये जर तुम्हाला वर्क डन काढायचं असेल, so this work done is nothing but force H into L only. म्हणजे तो पॉइंट जोपर्यंत त्या सोलेनॉइड कॉइल मध्येच असेल तोपर्यंतच फक्त त्याच्यावरती फोर्स ऍक्ट होईल. बाहेर गेला की तो फोर्स 0 झाला. डू यू एग्री विथ मी? लक्षात येते का? बघा का अवघड वाटायला लागले? अजून एकदा एक्सप्लेन करू दे का सांगा. येस और नो? गिव्ह मी द सर्टन रिस्पॉन्स. नाही हे समजलं का रिपीट करायसाठी येस म्हणताय? नाही कोण म्हणते, कोण एक जण कोणतरी म्हणताय रिपीट करा म्हणून. येस मी सर. ओके, नो प्रॉब्लेम, नो डाउट, डोंट वरी अबाउट इट. आय विल थोडं एकदा रिपीट करा. रिपीट करतो, डोंट वरी. आय वॉन्ट दॅट द रिस्पॉन्स, दॅट्स वाय. आता बघा, एक कॉइल कन्सिडर करा. आता मी आयर्न रॉड कन्सिडर करतो. इथं हा एक आयर्न रॉड आहे. आता मी ते एअर कोर घेतले. आता मी त्या आयर्न रॉड वरती कंप्लीट एक कॉइल वाउंड केलेली आहे. मग आता मी आयर्न रॉडची लेंथ म्हणजे त्या कॉइलची लेंथ कन्सिडर करतो. इज इट राईट? दिस इज द एल मीटर. आता कन्सिडर करा की हा एन एंड आहे, हा एस एंड आहे. आपण हा करंट असा अच्युम करू. बरोबर आहे? मग आपली मॅग्नेटिक फील्ड ही कशी असणार आहे? अशा प्रकारे असणार, एन एंड कडून एस एंड कडे. ठीक आहे. आता आपण काय म्हणतोय की या ठिकाणी फोर्स हा निग्लिजिबल आहे, परंतु या आयर्न रॉड मध्ये मात्र फोर्स हा तुमचा एक्झिस्ट असणार आहे. इज इट राईट? बरोबर आहे. आणि तो फोर्स युनिफॉर्म असणार आहे. मग ज्यावेळेस एक पॉइंट आपण या सर्कल वरती कन्सिडर केलेला आहे, अँड व्हेन दिस पॉइंट टेक अ वन कंप्लीट राउंड ऑफ दिस मॅग्नेटिक सर्किट, मॅग्नेटिक पाथ, मग त्यावेळेस ऍक्च्युअली इफेक्टिव्हली फोर्स कोणत्या डिस्टन्स पर्यंत ऍक्ट होणार आहे? तर तो इफेक्टिव्हली जो काय फोर्स ऍक्ट होणार तो फक्त ज्यावेळेस तो पॉइंट या सोलेनॉइड कॉइल मध्ये मूव्ह होईल तेवढ्या वेळेपुरताच फक्त तो फोर्स तिथे ऍक्ट होईल. ज्यावेळेस तो पॉइंट या कॉइल मधून बाहेर पडेल त्यावेळेसचा तो फोर्स जो असणार आहे तो काय असणार आहे? प्रॅक्टिकली निग्लिजिबल. वी कन्सिडर दॅट इट्स 0. मग आता मला सांगा की ज्यावेळेस हा पॉइंट एक राऊंड घेईल त्यावेळेस कोणत्या डिस्टन्स पर्यंत तो इफेक्टिव्हली ऍक्ट होतोय? तर ते फक्त एल मीटर वरतीच ऍक्ट होतोय. म्हणजे ज्यावेळेस तो पॉइंट या आयर्न रॉड मध्ये मूव्ह होईल तोपर्यंतच फक्त वर्क डन होईल, कारण त्यावेळेसच फोर्स तुमचा इफेक्टिव्हली ऍक्ट होतोय. परंतु एकदा तो कॉइलच्या बाहेर पडला की फोर्स तुमचा 0 होतोय, म्हणजे तुमचं वर्क डन पण काय होतोय? 0 होतोय. म्हणजे या ठिकाणी जर वर्क डन काढायचं असेल तर ते फक्त या ड्युरिंग द डिस्टन्स ऑफ एल मीटर पर्यंतच फक्त वर्क डन होईल आपल्याला. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? येस सर. येस सर. So this is the work done in the solenoid coil. आणि आता वर्क लॉ आपल्याला काय सांगणार आहे? अकॉर्डिंग टू द वर्क लॉ द वर्क डन इज नथिंग बट एन इंटू आय. आता या ठिकाणी एन म्हणजे नंबर ऑफ टर्न्स असणार आहेत आणि ते नंबर ऑफ टर्न्स आपण किती कन्सिडर केले त्या कॉइलचे? एन. इज इट दॅट राईट? सो अगेन वी कॅन इक्वेट these two terms, H into L, which is equal to N into I according to the work law. So I can write H is equal to Ni upon L. Again the unit is ampere turn per meter or ampere meter. म्हणजे हा फॉर्म्युला झाला सोलेनॉइड कॉइलच्या बाबतीमध्ये. पण जर लॉंग स्ट्रेट कंडक्टर जर घेतला तर आपल्याला फॉर्म्युला मिळाला होता H is equal to Ni. न्यूमरेटर इज as it is, but the denominator is what? 2 pi r. It's a circumference of that circle. हे दोन फॉर्म्युले तुमच्या लक्षात राहणं फार गरजेचं आहे आणि ते कसं आलं ते पण लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. इज इट राईट? सो टुडे वी स्टॉप हिअर. ओके.